Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to another video, and today's video I'm going to share two expressions for using our daily conversation. So let's do it practically. আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা এই দুইটি বাক্যের সাথে খুবই পরিচিত। এই দুইটি বাক্য আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা ব্যবহার করে থাকি। সো প্র্যাকটিক্যালি আমরা বাক্যগুলো কিভাবে তৈরি করি সেটা দেখব। যেখানে সেখানে নাক গলিও না। এখানে নাক গলানো বলতে নিজের নাক কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে দেওয়াকে বোঝাচ্ছে না। নাক গলানো বলতে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে বোঝাচ্ছে। ওকে, নাক গলিও না মানে ডোন্ট meddle, MEDDLE। মেডেল মিন্স হচ্ছে যে হস্তক্ষেপ করা, কোনো কিছু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বা নাক গলানোকে এখানে মেডেল হিসেবে ব্যবহার করছি। যেমন মেডেল যেখানে সেখানে এভরিওয়্যার, এভরিওয়্যার। ডোন্ট মেডল এভরিওয়্যার, যেখানে সেখানে নাক গলিও না। আমরা আরেকটি ইউজ করতে পারি অলসো, ডোন্ট ইন্টারফেয়ার, ডোন্ট ইন্টারফেয়ার, ডোন্ট ইন্টারফেয়ার in everything. You can use also this sentence. Okay, next one is নিজের চরকায় তেল দাও। নিজের চরকায় তেল দাও আমরা জেনারেলি কমনলি একটা বাক্য ব্যবহার করে থাকি, all your own machine. ওকে, আমরা এখানে another sentence করব, নিজের চরকায় তেল দাও, that means নিজের বিষয়ে মনোযোগ দাও। ওকে, focus on your own, নিজের issues. Okay, focus on your own issues, অর্থাৎ নিজের বিষয়ে মাথা ঘামাও। focus on উপর, your তোমার, own issues নিজের বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়াকেই বলছে। ওকে, focus on your own issues। আমরা এখানে আরেকটি ব্যবহার করতে পারি, mind your own business, mind your own business। You can use also this sentence. This is very general and common sentence, mind your own business. Okay, and you can also use focus on your own issues. Okay, that's all for today. Keep practicing at your home and try to use this in your daily conversation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.